Welcome to the deep dive. Today, our mission is really focused. We're taking this incredible stack of sources on ancient Arabic proverbs, Specifically, we're looking at the oldest surviving collection, which is Amthal al-Arab. compiled by the great scholar Mufaddal al-Dabi. And what we want to do is turn this deep scholarship into into a story. A really engaging one. Exactly. I mean, we all think of proverbs as these short, wise sentences, right? Little bits of wisdom. Linguistic shortcuts, yeah. But what if every single one of those sayings was actually the punchline, the dramatic conclusion to a huge, thrilling story? A story of lost sons, of tragic queens, of these huge, fierce wars. Or trickery that decides the fate of a whole kingdom. So today, that's what we're doing. We're opening up this ancient book to find the unforgettable stories that, created the sayings we still hear today. It's like we're finding the story behind the saying. Almost like a kid's story, where the moral is the last line. That's a perfect way to put it. And for you, the learner, the goal here is to really grasp the cultural weight, the literary artistry that's packed into these phrases. We're going to strip away the information overload and just give you the foundational narratives. The stories that made them stick. The stories that made them stick. Because these sources, they aren't just lists. Well, not at all. They're a treasure map. They contain what scholars call ideological tales. Which is just a fancy term for Origin stories. They don't just tell you what the proverb means. They tell you why it was first spoken, who said it, and, under what incredibly dramatic circumstances. That context is everything. It gives it life. It gives it life. And you have to understand, these weren't just like bits of common sense. The sources quote a classical scholar, Ibn Abd Rabbi, who called Proverbs the embroidery of speech, the essence of the word, and the jewelry of meanings. That's beautiful. It is. I mean, if you think of formal poetry as this grand, imposing monument, then Proverbs are. They're like a perfect mirror. Reflecting what? Everyday reality. The customs, traditions, beliefs, the daily life of everyone, from the richest king to the poorest traveler, men and women. They capture stuff that even the big, formal poems sometimes missed. They're the emotional shorthand of a whole culture. So that's where our deep dive has to start, with this very simple question. Why stories? Why did the most brilliant ancient scholars choose to pass on knowledge this way instead of just, writing down lists of facts? Okay, let's really unpack that. The idea of narrative as education. Why this preference for passing on knowledge through proverbs, and especially these really dramatic stories, instead of just dry facts? Right. Why was the story always the winner? It really gets to a deep, almost intuitive understanding of how people learn, how we remember things. Our sources are very clear on this, pointing to the work of a scholar named Al-Hussein ibn Wahab. And what was his take on it? He basically observed that wise men, scholars, anyone who wanted to teach something effectively, found that using analogies, using examples, what they called al-Amthal, was just the most successful way to get a message across. To make it relatable. To make it relatable, exactly. He even used this very specific phrase for it. Anja matlaba wa akrab mathaba. Which means? The most successful pursuit and the closest path to understanding. It wasn't just about being heard, it was about making sure the lesson actually landed and stayed with you. That's fascinating. It's like they already knew that a fact on its own is useless. You have to connect it to an emotion, to a narrative context. You need the drama. The drama is the glue. It's absolutely the glue. And if you look at how their literature was structured, that's why so much knowledge was passed down through these parables, these stories about nations. It's sometimes not even about people, right? Right. Sometimes told on the tongues of birds and beasts, which are basically the fables we all grew up with. The goal was always the same: to link an event, al-akhbar, with its outcome, the awakib. Action and consequence. Action and consequence, perfectly demonstrated in a memorable story. And what's so critical to understand here, for the listener, is that this entire literary form, this way of teaching, it had the highest possible stamp of approval. Absolutely. The sources go out of their way to mention that God himself used parables in the Quran. You see verses like, "Oh, people, a parable is set forth, so listen to it." Which gives it immense religious legitimacy. Immense. And on top of that, the prophet used them all the time in his speech. So this elevated the proverb from just, something you'd tell around the campfire to a divinely endorsed, superior method for teaching moral and theological truth. Okay, so the story is the vessel. What about the thing it's carrying? What did the early scholars say made for the perfect proverb?
What were the rules for condensing all that wisdom into one phrase that would last forever? That brings us to the gold standard set by one of the earliest systematic scholars of this, Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam. He was writing around 838 CE. And what was his definition? He called them the wisdom of the Arabs in the pre-Islamic and Islamic eras. And he argued that for a saying to really achieve that status, to really endure, it had to have three essential qualities, like a tripod. A tripod. I like that. Okay, let's take it leg by leg. What's the first one? First, and maybe the most practical one, was conciseness of wording. It does a lafz. It had to be short, punchy. And why was that so important? I mean, beyond just being easy to say. It was everything for the educational system back then. You have to remember, this is before paper was widespread. Knowledge was oral. So the ability to memorize something perfectly and transmit it was the most important skill. So brevity makes it portable. Exactly. They were like these little linguistic melodies of the people, quick hits of wisdom that just stuck in your brain. And the early scholars actually told their students, you must preserve these. They saw them as fundamental educational tools. Okay, so leg one is brevity. What's the second? The second is accuracy of meaning. Izabat al-mana. This is the substance, the truth of it. The proverb had to distill a real human experience or a universal moral principle correctly. That couldn't just sound good. It had to be true. It had to be sound. That speaks to the intellectual rigor they expected. All right, so you've got brevity and you've got truth. That seems like enough to get a point across. Why the third leg? The third leg is the art. It's beauty of simile. Husn al-tashbih. The proverb needed to be memorable, not just because it was short and true, but because the language itself was beautiful. It used rhythm, metaphor, a compelling image. Something that delighted the ear. Exactly. For wisdom to last, it must also delight. That's what separated a common saying from a piece of high literature that would survive for 1,000 years. That tripod brevity, truth, and artistry makes so much sense. But there was debate, right? If the stories are so good, maybe they're too good to be true. Could they have been invented later just to explain the proverb? Yes, and that's a central debate in the research, especially with early Orientalists like Freytag. They wondered if the proverb came first, and then later scholars kind of reverse-engineered this dramatic story to fit it. Like writing a backstory for a cool-sounding line. Pretty much. They pointed out that this happened with ancient poetry all the time. People would invent stories to explain a difficult verse, so why not with proverbs? So what's the argument against that? How do we know the stories themselves were ancient and valued? The best defense is that we have proof. These stories were a huge part of the culture long before they were written down in this collection. They were a core part of what was called adab al-musamara. Evening entertainment literature. Exactly. Tales of war and wisdom that famous professional storytellers would recount in the courts. We know a storyteller named Ubaid ibn Shuriya al-Jurhumi wrote a book on Proverbs very early on. So even if we can't verify every single historical detail in the stories, we know the narratives themselves were ancient, valued, and central to their literature. So our guide for this whole deep dive is Mufaddal al-Dabbi. And I think it's just so important for the listener to understand he wasn't just some compiler. He was this towering figure, and his own life story is all about scholarly integrity. Oh, absolutely. Al-Dabbi was a top-tier linguist, a major scholar, and the head of the Kufa school, which was a real powerhouse for Arabic literature and grammar. But his biggest role was political, in a way. It was central. He was the private tutor, the muadib for the future Abbasid Caliph al-Mahdi. This was an appointment made by the Caliph al-Mansur himself. That tells you he was considered the absolute gold standard. But what's so compelling is that he had this turbulent political past. He wasn't just a quiet scholar in a library. Not at all. It adds so much weight to his reputation for truthfulness. The sources show he actually participated in a major revolt against that same Caliph al-Mansur around 762 CE. He was in prison for it. He was, and yet, after he was pardoned, he was immediately brought back and given the most sensitive job in the empire, educating the heir. It shows that even if his politics were rebellious, his intellectual integrity was seen as completely indispensable. And that reputation for unshakable truthfulness, for riwaya sahiha, accurate narration, that's why we're focusing on his collection. There's a famous story from the court that basically cemented his authority forever. It's the perfect story to illustrate how they thought about creative genius versus scholarly honesty. So al-Dabbi is in the court of Caliph al-Mahdi, and he's there with this other guy, Hamad al-Rawiya. A brilliant poet. Supremely gifted. The Caliph decides to test them on a line of poetry from the master, Zuhur. And the line is just a fragment, it's abrupt.
leave that and count the saying in haram. Which on its own makes no sense. It feels like it's missing something. Exactly. The flow is totally broken. So Hamad, the clever artist, immediately invents 3 beautiful introductory lines on the spot. They fit perfectly, they make the whole poem flow. He basically writes what should have been there. He chose to complete the art rather than stick to the historical fact. Precisely. And the Caliph al-Mahdi, he was smart. He could tell it was too perfect. So he presses Hamad, makes him swear this serious oath, and Hamad finally admits, okay, yeah, I just made those lines up. The Caliph's judgment here is just, it's a landmark moment. It's a masterclass in nuance. He gives Hamed 20,000 dirhams for his poetic skill, recognizing his genius. But, and this is the key part, he publicly invalidates his narration for any historical purpose. Yeah. He says you can't be trusted with the classics because you tamper with them. And al-Dhabi. Al-Dhabi had just been honest. He said, I only know that one line, I don't know what came before, and for that honesty, he was given 50,000 dirhams. Yeah. And then the Caliph made the definitive statement that sealed al-Dhabi's legacy. He said, whoever wants to hear good modern poetry, let him listen to Hamed. But whoever wants an accurate narration, let him take it from al-Dhabi. That's it. That's the stamp of approval from the highest authority in the land. It makes his book, Amthal al-Arab, the definitive, most trusted source. The bedrock. The book itself has about 160 proverbs, and it's just overflowing with these explanatory stories, the al-Qisas al-Taliya, fables, myths, anecdotes. They're not dry summaries. They're basically short plays. And that dramatic structure is what makes them work, right? Yes. The story builds and builds, and then right at the climax, a character says something powerful that sums up the whole lesson. And the text introduces it with the phrase, so he sent it forth as a proverb. And the person who says it, a tribal leader, a poet, sometimes even a fool, they become linked to that piece of wisdom forever. They become the face of the lesson. Okay, so let's get into the content itself. We're going to start with one of the most foundational stories, the tragedy of Daba ibn Ada. And this is a perfect example of how a saying can just emerge from this sudden, overwhelming grief. The power of this one is that it starts with such a relatable domestic tragedy, just set against this incredibly harsh desert backdrop. So the setup is simple. Daba ibn Ada is a tribal elder. He has 2 sons, Saad and Said. And one night, the worst thing for a desert family happens. His camels bolt. They're gone. His entire wealth and livelihood. Exactly. So the 2 brothers go out to find them, but it's dark. They have to split up to cover more ground. And Saad returns. He's found the camels. He's done his duty. Yeah. But Said, he just vanishes. He never comes back. And just imagine that. The ordinary world is just shattered by this terrible uncertainty. Daba must have spent years just scanning the horizon, always hoping. And that constant grinding anxiety is what produced the very first proverb from this tragedy. Proverb 1. Is it Saad or Said? Asad Said. After that night, whenever Daba saw a dark figure in the distance, any traveler at all, he would anxiously ask this question. And it became a proverb for that feeling, of waiting for some crucial outcome where you just balance between hope and total fear. So time passes, the grief is still there, this open wound of not knowing what happened. And then finally he gets an answer, but in the most shocking way imaginable. This is the twist. Daba is traveling. And we'll have to pause here because the timing's critical. He's traveling during the Al-Ashur al-Huram. The sacred months. The sacred months, when all fighting, all bloodshed was completely forbidden by tribal law. To violate that was a huge transgression. A crime against the whole social order. And he's traveling with a man named Al-Harith ibn Ka'b. They stop to rest near this tall landmark tree, a sarha. And Al-Harith, completely oblivious to who he's talking to, starts to boast. He tells a story about how, right there, by that very tree, he once killed a young man. And the description he gives matches Said perfectly. He even boasts about the things he took from the body, a specific cloak, and crucially, a very recognizable sword. The dramatic irony is just off the charts. The killer is boasting about his crime to the victim's father on the very spot where it happened. Unbelievable. So Daba, keeping his composure, just says, "Show me the sword." Yeah. And Al-Harith, proud of his trophy, hands it over. And Daba immediately recognizes it. It's his son's sword. And that moment of realization, the conversation, the place, the object all coming together, that's what inspires the next saying. Proverb 2. Indeed, the conversation has many branches. Inna al-hadith la dushudun. Daba says this right before he takes that same sword and kills Al-Harith on the spot. It's this reflection on fate, how one casual topic can suddenly lead to this profound, painful, violent conclusion. The action is instant. It's pure grief and vengeance.
But as you said, this was during the sacred months. He had just broken the most important tribal law, and people immediately started criticizing him. And his response to that criticism gives us the third and most famous proverb from this whole story. He stands by his action, declaring that it was just final. Proverb 3, the sword has preceded the blame. Sabaka al-Sayf al-Adlu. The meaning is just so powerful. The decisive, irreversible thing, the killing has already happened, so your advice, your blame, your moralizing, it's all too late. It can't change anything. It's a statement on the finality of an act. Exactly. And this one short story, it just perfectly establishes what these proverbs do. They capture loss, they capture sudden revelation, and they capture the inescapable consequences of our actions. And we know this story had a huge impact because later poets, famous ones like Al-Farazdak, would just use that proverb. They would reference Daba's story as a kind of cultural shorthand for the unpredictable, fated nature of life. The tragedy became a permanent part of the language. Okay, so if that was a domestic tragedy, our next tale is more like grand opera. Oh, this one has the scope of a Greek tragedy, for sure. It's all about political intrigue on the highest level. We've got a powerful queen, a murdered king, and a loyal servant who performs this act of unbelievable self-mutilation to get revenge. A masterclass in strategy and loyalty. Let's introduce the players. All right, first we have Alzaba, who you might know as Zenobia. She's this formidable queen, a brilliant military leader ruling a huge territory. She was famous for building these defensive tunnels under the Euphrates. Her rival and the man she murders is Jadhima al-Abrash, the handsome king of Al-Hira. And the hero of the story, really, is Qasir, which means the short one. He's Jadhima's wise, incredibly loyal advisor. And helping him is Jahima's nephew, Amr ibn Adi al-Lakhmi. So even before the main drama with Jadhima, Alzaba had a reputation for being unstoppable. But she did hit a wall. She tried to conquer two legendary impregnable forts, Marda and Alablak. And she couldn't take them. She couldn't. And her frustration at that failure gave us our first proverb from her story. Proverb 4. Marda rebelled, and Alablak was inaccessible. Temrad Marid was Alablak. Right. And it's used for any situation where you're up against this defiant enemy or just an obstacle that you absolutely cannot overcome. Okay, so the main story kicks off when Alzaba decides to get rid of Jadhima. She sends him a deceitful marriage proposal to lure him into a trap. And Qasir, the wise advisor, he sees it a mile away. He pleads with Jadhima not to go. He says her need for a husband is obviously a lie. It's a trap, but Jadhima, maybe out of pride, ignores him completely. And that tragic mistake creates Proverb 5. Qasir's opinion is not obeyed. La yuta li kasirare. It became the go-to saying for any time good advice is tragically ignored and disaster follows. So Jadhima rides towards Alzaba's city. Qasir makes one last desperate plea, telling the king he should just turn around and escape on his famously fast horse, Al-Lasa. But it's too late. They reach a place called Bukwa, and they can see the queen's cavalry lined up, waiting for them. Jadhima asks Qasir for advice, and Qasir's reply is just pure fatalism. Proverb 6. At Buka, the matter was concluded. Bi Bukwa surima alamish. It's over. We're here. The sentence has already been passed. There's nothing to be done. Alzaba then has Jadhima killed, but there's this detail that really shows her calculating cruelty. She has his arteries cut, but makes sure all the blood is caught in a leather sheet so it doesn't stain her sitting place. It gets cold. And as he's dying, Jadhima says something incredibly bleak. Proverb 7. The blood shed by his own people will not grieve you. A cryptic final line, maybe suggesting he felt betrayed by his own side. So Qasir escapes on the fast horse, Al-Lasa, and brings the terrible news back to the nephew, Al-Mishay. And when Amir sees Qasir arrive on the horse, he understands that the horse didn't just bring bad news, it brought the means for revenge, which gives us Proverb 8, the best thing Al-Lasa brought, because it brought Qasir, the man who would mastermind their vengeance. And now we get to the most shocking part of the story. Qasir knows the only way to get close to Alzaba is to gain her absolute trust. So to create the perfect cover story, he cuts off his own nose. Just stop and think about that for a second. The commitment. He deliberately and permanently disfigures himself to sell a lie. He then goes to Alzaba and claims that Amr did this to him as a punishment. And this horrifying act of fake victimhood creates the most famous proverb from the whole tale. Proverb 9. It was for a reason that Qasir cut off his nose. Liamr majada Qasir anfa. It means that whenever you see some strange, extreme, seemingly irrational behavior, you can be sure there is a huge hidden motive behind it. And the plan works perfectly. Alzaba totally trusts him, makes him her chief merchant.
This gives Khazir the perfect opportunity for a Trojan horse-style attack. He comes back with these huge camel caravans loaded down with heavy chests. When the queen asks him what treasures he's brought, he gives this brilliant, deceptive, poetic answer. Proverb 10. I have brought what cries and what is silent. The crying livestock and the silent gold. Exactly. But Elzaba is still sharp. She sees how slowly the camels are moving, how heavy the loads are, and she gets suspicious. And she asks this famous rhyming question, which also became a saying. Proverb 11. I see the camels walking slowly. Are they carrying stones or iron? And the answer was iron. The chests were full of Amar's armored soldiers. The trap is sprung. Elzaba realizes she's been tricked and tries to escape through her secret tunnels, but they've already blocked the exits. So she's cornered. But instead of letting Amr capture her, she makes this one last incredible act of defiance. She commits suicide by sucking poison from a ring on her finger. And as she dies, she says her final immortal line. Proverb 12. By my own hand, not yours and yours. Biarila, Biadaika Amar. An amazing end to an amazing story. And it just shows how these tales were used to teach lessons about strategy, trust, and the incredible price of vengeance. अच्छा, तो आज हम अरबी ज़रबुल अमसाल की दुनिया में एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ पुरानी कहावतों का जिक्र नहीं होगा। जी। हमारे सामने अल-मुफस्सल ज़बी की किताब अमसालुल अरब पर मबनी कुछ मतून है और हमारा मकसद है इन कहावतों के पीछे छुपी पूरी कहानियों को समझना। बिल्कुल, ये जानना कि इनमें तारीख और इंसानी नफ्सियात कैसे छुपी हुई हैं। जी, कि कैसे चंद अल्फाज में पूरी सदियों की हिकमत सिमट आती हैं। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया कि ये सिर्फ कहावतें नहीं हैं, ये दरअसल सकाफती डीएनए के टुकड़े हैं। सकाफती डीएनए, वाह! जी, कदीम अरब मुआशरे में जहां लिखना पढ़ना इतना आम नहीं था, हिकमत को आगे पहुंचाने का यही सबसे मुअस्सर तरीका था। एक मशहूर आलिम अबू उबैद अल कासिम बिन सलाम ने अच्छी ज़रबुल मसल की 3 खुसूसियात बताई थी। अच्छा, क्या थी वो? पहली, ईजाज अल लफ्ज़ यानी अल्फाज का इख्तिसार। दूसरी, इसाबत अल मौना मतलब माना की गहराई और दुरुस्तगी। और तीसरी, हुस्नुल तशबीह यानी तशबीह का हुस्न। सही। हमारे लिए जमा किया अल-मुफस्सिल अद-दबी, वो भी कोई आम शख्सियत नहीं थे। जी बिल्कुल नहीं। वो अब्बासी खलीफा अल-महदी के उस्ताद थे, एक माहिर लुगत और कहानीकार। उनकी किताब सिर्फ कहावतों की फहरिस्त नहीं, बल्कि हर कहावत एक ड्रामाई कहानी का क्लाइमैक्स है। बिल्कुल, ये इंसानी तजर्बात के टाइम कैप्सूल हैं। तो आइए इनमें से एक को खोलते हैं। हम एक ऐसी खानदानी कहानी देखेंगे जिससे 3 लाजवाल कहावतें निकलें। ठीक है, तो पहली कहानी है जुबा बिन अद और उसके बेटों की। जुबा नाम का एक शख्स था, उसके 2 बेटे थे, साद और सईद। जी उस दौर में जाहिर है बेटे और ऊंट ही सबसे बड़ा सरमाया थे। बिल्कुल। एक रात जुबा के ऊंट रेवड़ से भटक गए। उसने अपने दोनों बेटों को उन्हें ढूंढने भेजा। कुछ वक्त गुजरा और साद तो ऊंटों के साथ वापस आ गया, लेकिन सईद कभी वापस नहीं आया। जी, वो कभी वापस नहीं आया। और यहीं से कहानी का पहला जज्बाती मोड़ शुरू होता है। जुबैया की जिंदगी इस एक रात में जैसे ठहर सी गई। वो हर आहट पर, हर साए को देखकर एक उम्मीद और खौफ में डूबी हुई आवाज में कहता, असदुन अम सईद। जी, क्या ये साद है या सईद? ये सिर्फ एक सवाल नहीं लगता, ये तो एक बाप की रोजाना की अजियत है जो एक जुमले में सिमट गई है। बिल्कुल, ये जुमला बाद में एक ज़रबुल मिसल बन गया। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच में अटका हुआ हो। सही। यहाँ अबू उबैद का पहला असूल ईजाजुल लफ्ज़ यानी अल्फाज का इख्तिसार अपने कमाल पर है। 4 लफ्जों में एक बाप की बरसों की अजियत, इंतजार और टूटी उम्मीद की पूरी दास्तान है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक कैफियत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बल्कि और भी तारीख हो जाती है। सालों बीत गए। जुबैया एक दिन अकास मशहूर मेले में था, जहाँ उसकी मुलाकात हारिस बिन काब नामी शख्स से हुई। जी। हारिस शायद अपनी बहादुरी का किस्सा सुना रहा था और फख्र से बताने लगा कि कैसे उसने एक नौजवान को कत्ल किया और उसकी कीमती यमनी चादर और तलवार छीन ली। और वो उस नौजवान का हुलिया बयान करता है और जुबा का खून जैसे रगों में जम जाता है। क्योंकि ये वही हुलिया था। जी, ये उसके बेटे सईद का हुलिया था। लेकिन जुबा ने अपने जज्बात पर काबू रखा। उसने कमाल ज़ब्त का मुजाहरा किया
اور حارث سے کہا ذرا مجھے وہ تلوار تو دکھاؤ۔ حارث نے بڑے فخر سے تلوار اسے تھما دی۔ جیسے ہی زبا نے تلوار دیکھی اس نے اسے پہچان لیا۔ یہ اس کے بیٹے کی تلوار تھی۔ جی، اس لمحے اس نے حارث کی طرف دیکھا اور ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ کا حصہ بن گیا، ان الحدیث ذو شجون۔ بات سے بات نکلتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے اس موقع پر؟ دیکھیں، ظاہری مطلب تو سادہ ہے، لیکن اس لمحے اس کی گہرائی دیکھیں۔ زبا یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری یہ فخریہ گفتگو اس نے ایک پرانے دفن شدہ غم کو جگا دیا ہے، اچھا، اور اب یہ گفتگو ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جس کا تم نے سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ کہتے ہی اس نے اسی تلوار سے حارث کا سر قلم کر دیا۔ تو ان الحدیث ذو شجون صرف یہ نہیں کہ ایک موضوع دوسرے کی طرف لے جاتا ہے۔ نہیں، یہ اس غیر متوقع اور اکثر خطرناک تعلق کی طرف اشارہ ہے جو باتوں کے درمیان چھپا ہوتا ہے۔ سمجھ گئی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہاں ابو عبید کا دوسرا اصول اصابت المعنی، یعنی معنی کی درستگی، اپنی مثال آب ہے۔ اور پھر اس کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ آتا ہے۔ جی، جب زبا نے حارث کو قتل کیا تو وہ حرمت والے مہینے تھے جن میں لڑائی اور خون ریزی منع تھی۔ صحیح۔ لوگوں نے اسے ملامت کرنا شروع کر دیا کہ تم نے مقدس مہینے کی حرمت پامال کی۔ اس پر زبا نے جواب دیا، سبق سیف الازل۔ تلوار ملامت پر سبقت لے گئی۔ کیا شاندار جملہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے غلط کیا یا صحیح کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ عمل ہو چکا ہے۔ جو فیصلہ جذبات نے اور انصاف کے تقاضے نے تلوار سے کروا دیا، اب اس پر لفظوں کی ملامت بے معنی ہے۔ تو ایک ہی کہانی سے ہمیں 3 ضرب الامثال ملے، اسحد ام مسعود، جو انتظار اور غیر یقینی کی کیفیت ہے، پھر ان الحدیث ذو شجون، جو گفتگو کے غیر متوقع نتائج کو ظاہر کرتی ہے، اور آخر میں سب کا سیف العدل۔ جو ایک ایسے عمل کی نشاندہی کرتی ہے جسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یہ تو جیسے انسانی المیے کی 3 منزلیں ہیں۔ اور یہ اس معاشرے کی عکاسی بھی ہے جہاں انصاف عدالتوں میں نہیں بلکہ ذاتی عمل سے ہوتا تھا۔ ذبح کا فعل ان کی نظر میں انصاف تھا، چاہے اس کے لیے مقدس قانون ہی کیوں نہ توڑنے پڑے۔ اس المناک کہانی سے نکل کر اب ہم ایک بالکل مختلف انسانی ڈرامے کی طرف چلتے ہیں۔ جی، یہ کہانی خون اور انتقام کی نہیں۔ یہ محبت، دولت اور پچھتاوے کی کہانی ہے، عمرو بن عمرو اور اس کی بیوی دختنس کی۔ یہ کہانی بھی عرب معاشرے کی ایک اور حقیقت کو سامنے لاتی ہے۔ عمرو ایک بوڑھا لیکن بہت امیر شخص تھا۔ اس نے اپنی جوان کزن دختنس سے شادی کی، لیکن دختنس اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ وہ جوانی اور محبت چاہتی تھی، دولت نہیں۔ بالکل، وہ عمرو سے مسلسل برا سلوک کرتی، اسے حقیر سمجھتی، یہاں تک کہ عمرو نے تنگ آ کر اسے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد دختنوس نے وہی کیا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ایک دوسرے کزن عمیر سے شادی کر لی جو جوان تھا لیکن بہت غریب۔ جی، کہانی میں موڑ تب آتا ہے جب ایک دن عمرو کے اونٹوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ، جو اپنی کثرت کی وجہ سے رات کی تاریکی کی طرح لگتا تھا، دختنوس کے خیمے کے قریب سے گزرا۔ اس منظر کا تصور کریں، دختنوس جو اب غربت میں جی رہی ہے، اپنی پرانی خوشحالی کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ شاید اس لمحے اسے اپنی پرانی زندگی کی آسائشیں یاد آئیں۔ اور اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ اور عمرو سے تھوڑا سا دودھ مانگ لاؤ۔ عمرو نے جب یہ درخواست سنی تو اس نے دودھ تو بھجوا دیا، لیکن ساتھ میں ایک پیغام بھی بھیجا۔ اور وہ پیغام ایک ضرب المثل بن گیا۔ جی، عربی ادب کی مشہور ترین ضرب الامثال میں سے ایک۔ جی، اس نے کہلوایا، السیف دیات اللبن، گرمیوں میں تم نے دودھ ضائع کر دیا۔ یہاں ابو عبید کا تیسرا اصول حسن التشبیہ، یعنی تشبیہ کا حسن اپنے عروج پر ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، گرمیاں خوشحالی، فراوانی اور دودھ کی کثرت کا موسم ہے۔ عمر کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس خوشحالی کی گرمیاں تھیں تب تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ واہ، یہ تو بہت گہرا طنز ہے۔ جی، اب جب تمہارے پاس کچھ نہیں تب تمہیں اس کی قیمت کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ کھوئے ہوئے مواقع پر پچھتاوے کا سب سے خوبصورت استعارہ ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دختنوس کا جواب اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ جی بالکل۔ جب خادمہ دودھ لے کر پہنچی تو اس کا جوان شوہر عمیر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ دختنوس نے دودھ کی طرف دیکھا، پھر اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ہادا ومتزقۃ خیر، یعنی یہ میرا شوہر اور اس کے ساتھ تھوڑا سا پتلا دودھ بھی عمرو کی تمام دولت سے بہتر ہے۔ کیا شاندار جواب ہے۔
اس نے ایک جملے میں امر کے طانے کا جواب بھی دے دیا اور اپنے انتخاب کا دفاع بھی کر لیا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا میں اس پر قائم ہوں۔ تو ایک ہی کہانی سے دو متضاد ضرب الامثال نکلے۔ السیف ضیاۃ اللبن پچھتاوے کی بات کرتی ہے، اور ہاذا و مزقہ خیر ذاتی اطمینان اور اپنے فیصلوں پر قائم رہنے کی علامت ہے۔ یہ ایک ہی صورتحال کے دو مختلف زاویے ہیں۔ اور یہی ان کہانیوں کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ انسانی زندگی کتنی پیچیدہ ہے، کوئی ایک سچائی نہیں ہوتی۔ ہم نے غم، انتقام، محبت اور پچھتاوے کی دنیا دیکھ لی۔ اب ہم اپنی تیسری اور آخری کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، جو سیاست، حکمت عملی اور انتقام کے بڑے کینوس پر کھیلی گئی ہے۔ یہ ملکہ زبا، بادشاہ جزیمہ اور اس کے مشیر کثیر کی کہانی ہے۔ یہ کہانی قدیم مشرق وسطیٰ کی سیاست اور طاقت کی جدوجہد کی عکاسی کرتی ہے۔ ملکہ زبا یعنی زینوبیا ایک طاقتور حکمران تھی۔ اس نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پڑوسی بادشاہ جزیمہ کو دھوکے سے اپنے پاس بلایا۔ جزیمہ جانے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کا ایک بہت دانا مشیر تھا کثیر۔ کثیر نے اسے خطرے سے آگاہ کیا اور وہاں جانے سے منع کیا۔ لیکن جزیمہ نے شاید اپنی طاقت کے نشے میں آ کر اپنے مشیر کی بات نہیں مانی۔ وہ ملکہ کے پاس چلا گیا، جہاں اسے فوراً قتل کر دیا گیا۔ اور اسی نافرمانی سے یہ ضرب المثل پیدا ہوئی، لا یطاع لقصیر رائی، یعنی قصیر کی رائے نہیں مانی جاتی۔ یہ کہاوت آج بھی استعمال ہوتی ہے جب کوئی اچھی نصیحت کو تکبر کی وجہ سے نظر انداز کر دے اور اپنی تباہی کا سامان خود کرے۔ بالکل، کثیر وہاں سے کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلا اور اس نے اپنے بادشاہ کے قتل کا بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ اور اس نے انتقام کا ایک ایسا منصوبہ بنایا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس نے ملکہ زبا کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ کیا قدم؟ اس نے اپنی ناک کاٹ دی، اپنے کان زخمی کیے اور اپنی پیٹھ پر کوڑوں کے نشانات بنوائے۔ ناقابل یقین۔ اس حالت میں وہ ملکہ زبا کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ امر نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کیونکہ میں نے اسے آپ پر حملہ کرنے سے روکا تھا۔ اور اسی قربانی سے ایک اور مشہور ضرب المثل نے جنم لیا، لِأَمْرٍ مَا جُدِعَ قَصِيرٌ أَنْفُهُ۔ کسی بڑے مقصد کے لیے ہی کثیر نے اپنی ناک کاٹی ہے۔ جی، یہ کہاوت اس خیال کی علامت بن گئی کہ عظیم مقاصد کے لیے غیر معمولی اور تکلیف دہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور اس کی یہ حکمتی عملی کامیاب رہی۔ ملکہ نے اس پر مکمل بھروسہ کر لیا اور اسے اپنے تجارتی قافلوں کا انچارج بنا دیا۔ کثیر نے سالوں تک وفاداری کا ناٹک کیا، یہاں تک کہ وہ ملکہ کے قلعے کے ہر راز سے واقف ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے انتقام کا آخری مرحلہ شروع کیا۔ اس نے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تیار کیا اور امر سے کہا کہ 2000 بہترین فوجی تیار کرے۔ اس نے ان فوجیوں کو بڑی بڑی بوریوں میں بند کیا اور اونٹوں پر لاد کر ملکہ کے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ قلعے کے دروازے پر پہنچا تو محافظوں نے اسے روکا۔ اس نے کہا کہ میں ملکہ کے لیے خاص سامان لایا ہوں اور اسے رات سے پہلے اندر پہنچانا ضروری ہے۔ ملکہ کے اعتماد کی وجہ سے قافلے کو اندر آنے دیا گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی، فوجی بوریوں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ جب ملکہ زبا کو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور وہ ہار چکی ہے، تو اس نے گرفتار ہونے کی ذلت گوارا نہیں کی۔ اس کی انگوٹھی میں زہر چھپا ہوا تھا۔ جی، اس نے وہ زہر پی لیا۔ جب امر اس کے پاس پہنچا تو وہ مر رہی تھی۔ اس نے اپنے آخری الفاظ کہے جو خود ایک ضرب المثل بن گئے۔ بیدی لا بیدی کا امرو، میرے اپنے ہاتھ سے نہ کہ تیرے ہاتھ سے امرو۔ شکست میں بھی اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا، اس سے بڑا اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ وقار، خود مختاری اور دشمن کے سامنے سر نہ جھکانے کی لازوال علامت ہے۔ المفضل الضبی صرف قصے جمع نہیں کر رہے تھے، وہ حکمت عملی، تکبر کے انجام اور انتقام کی نفسیات پر مبنی ایک پورا نصاب محفوظ کر رہے تھے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی ضرب الامثال محض خوبصورت جملے نہیں ہیں۔ جی نہیں، یہ تاریخ، انسانی نفسیات اور صدیوں کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ یہ نسل در نسل منتقل ہونے والی حکمت کے شارٹ کٹس ہیں۔ بالکل۔ المفصل عربی کا مجموعہ ہمیں صرف دلچسپ کہانیاں ہی نہیں سناتا، بلکہ اس دور کے عرب ذہن کو سمجھنے کی ایک کھڑکی فراہم کرتا ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح قتل، محبت اور جنگ کی بڑی کہانیوں سے یہ مختصر طاقتور ضرب الامثال پیدا ہوئیں۔
آج کی ڈیجیٹل دنیا میں ہماری جدید کہاوتیں کیا ہیں؟ شاید انٹرنیٹ میمز؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ اگر ہیں تو وہ کون سی کہانی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور آج سے 100 سال بعد وہ آنے والی نسلوں کو ہمارے دور، ہماری اقدار اور ہماری سوچ کے بارے میں کیا بتائیں؟